Đu má stream được này. Đồ. Rồi, từ coi stream như nào nhỉ? Từ bộ cu. Đâu? Đâu? Ok, ngon lành, ngon lành. Ok, ngon lành, ngon lành. Còn nghe tiếng game không? Biết. Còn nghe tiếng game không? Em mẹ ông lên coi chim thử còn nghe tiếng game không? Em mẹ ông lên coi chim thử còn nghe tiếng game không? Rồi rồi. Coi chim thử còn nghe tiếng game. Rồi rồi. Rồi rồi. Súp bọt biển. Lạc quá. Cứu em đi rồi. Lắc gì? Ok, tôi biết cách tạo server rồi. Ok. Alienware 2, cuộc chiến với ánh sáng bóng tối chặn hỏi. Part 1, sao? Lửa. Có tiếng rồi nha. Ok, ngon lành. Tự comment luôn. Ai gửi tôi cái link kênh đâu? Tôi mất cái link kênh rồi. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với không, chào mừng các bạn đến với channel của Súp Bọt Biển nhé. Có anh máy tính 360.000 luôn. Ok, và hôm nay mình sẽ chơi Alienware 2. Nghe nói là game này có vẻ như là tối ưu như lồn, nên là mọi người đem ra benchmark rất nhiều. Nên là hôm nay mình đủ trend. Ok, mình bắt đầu nha. Không chơi tên nó qua rồi. Phức tạp quá. Ờ, Để coi. Back to the beginning. Ra sẽ We chơi all được. come to a story with hopes and expectations, looking Đợi for an một answer. lúc nào đó 3 giờ sáng. Đi tìm câu trả lời. Sometimes it would be better to live Đôi with khi that hope without ever knowing the full story. Đôi khi cuộc sống tốt hơn khi mà không biết đầy đủ câu chuyện. Đéo việc hóa được rồi, đéo việc súp được rồi. Đọc nhanh quá. Cài gì khóa đi. Không In a có. horror story, there are only victims Yeah. and monsters. Game mới And ra the trick is Billy. not to end up as either. But trapped Tao nói by để the 2.000 genre, người. we are all ripped to Alan pieces Wake một. along Này the mừng way. quá một. Trap picture. This is not the story I hoped it would be. Đây không phải là câu chuyện mà tôi muốn. This is not the ending I Đây không wanted. phải là cái kết cục mà tôi muốn. This story will eat us alive. Câu chuyện này sẽ ăn nuốt sống chúng This ta. story is a monster. Câu chuyện này là một con quái vật. And monsters wear many faces. Và quái vật có nhiều khuôn mặt. Đâu. Đồ. I have to decide. Em bút. Ok. Vậy là tạm thời đến đây không chơi nữa. Hay là sẽ không chơi được. Để đó. Lạc lối. Nó đen tối. Bủ.
Tôi cần ăn thịt chó. Đồ nhìn giống mấy ông già đô thị Oman. Bro, what the Đồ, đó là nhân vật của ông á. Đà đồ vú chảy chicks. như Soi phô chim. mai luôn. Ơi có chim ấy. Chimmy. Đen thui. Ừ. Can see shit. Nó sao kiếm tuổi nhờ? Mẹ chỉnh sáng tí đúng. Đi eo ẹt ẹt. Ồ. Đồ đè luôn. Dữ. Ok, đi thôi. Không có ray tracing nha. Xin lỗi. Ồ đó. Bis. Đồ đít bự quá. Muốn slap. Mà Ồ. có nghe tôi nói không? Đi nào, chúng ơi. Already gone. Đi mất rồi. Được, cùng mơ phết. Không tới nổi. Tưởng nó sẽ Không. Quá mạnh rồi. ngon. Cái này bị gì đi cả nhắc nhá. Do tôi theo dõi chất lượng nó bị kém thôi. Ôi, Lượng á. Hình như tôi không hiểu sao nhưng mà chắc bitrate bị thấp á. Tại vì tôi thấy cũng mờ. Hơi mờ. mưa. Ờ. Mà coi được chứ không nó nổi tệ lắm. Coi được nó kiểu 20 Ừ, sao nó mưa vậy ta? 6 xíu thôi. Hay là cưng chỉnh lại nhỉ? Ờ. Output. Ê, output nên chỉnh gì đi tôi quên rồi. Cái bitrate á, ông thấy nó để 2.500 á, ông lên 4.000 đi. Cái này 6.000 rồi. Đủ 6.000 luôn hả? Đồ Vậy quá. ông thấy cái có dòng nữa nó ghi là best quality á, cái gì đó, nó sẽ để là slower nhưng better quality á. Ông thử chỉnh À, lên best quality. ok. Best quality. Cái audio ông cũng nên để ông cũng để lên 200 mấy, tôi nhớ nó có 200 bao nhiêu, 156. 256 à? Ờ. Ok. Ổn. Không biết có cần F5 không? Có cần F5 không? Không biết nó có cưng reset nhỉ? Ơi, đi máy ơi! Chơi nhìn được mà. Đừng gió mà, tao yếu đi tím rồi. You can print. Ok, let's ship. Mấy hôm nay có được đâu. Lại để ship mãi đều được. Hey, what the fuck? Hello. Trên chào. Tối nhở? Hay là do tối nhở? Nào đấy? Nghe như chó. What the fuck? Au!
cái gì chứ. Rồi chặt cú đấy. What the fuck? Chết mà nhìn lẹ ngoài. Đồ Pro de. Alan đi bộ. 2 xin cảm ơn. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. Không phải lỗi mày đâu, mọi người bị Just sát hại mà. work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. Setting No là bên spoilers. nằm trên đây. No I'll let you get spoiler. back to the show. You were Hả? Ông chỉnh cái bitrate lên thử nha, lên thử 15.000. Rồi ông chỉnh cái video encoder là qua NVIDIA HEVC. $15.000. Này nó nói 15.000. Video 15.000 là stream được encoder. 4K luôn không? Video encoder tôi 15.000 chỉnh được. Ủa? Không cho đổi à? Đủ mà chỉnh lên cái nó đỏ. Đỏ. Thử À, mới. Nó đỏ cái màn hình đúng không? Nó có một cái vòng xung quanh không? Ok, nó cái màng nó đỏ. What the fuck? Chứ ông đang vậy là ông đang để software đúng không? Để hardware nó mới đỡ lạnh. Hardware. Cái video encoder tôi chỉnh được, nó để mặc định luôn. À, ồ, là cái nó để cái này. Hardware cũng được. H264 nha, EVC. đúng rồi. Số 4 rồi. Vậy phải lên cỡ lên cỡ 15. Còn EVC lên 10 rồi. 15.000. Mà tôi chỉnh được và nó cứng quá rồi. Chỉnh bitrate lên 15. Còn encoder chọn B6. Preset đó, cái chọn slow rồi. Ok. Hai máy đó rồi. Hai rồi đúng không? supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I Logan. will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Up. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead.
Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Có lời khuyên gì không? Nothing that would cheer anyone up. Không có gì làm mọi người vui được rồi. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. Hồ Cauldron. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll Người check có. out that math. Return 1. Lời mời. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. Map. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Đối phó đúng không? Over here. Hey What's there. up? Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Mày đúng một nửa thôi. Anderson, Saga Anderson. I'll be leading this case. It seems you already know Saga my partner, Anderson. Alex Casey. Shoot. Tôi sẽ dẫn đầu vụ án Sorry này. about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Yeah, ông tăng cỡ 10.000, 15.000 nó đỡ mờ. Tôi có thử. Ngon. Ngon. Were there any witnesses? Có chứng kiến gì Yeah, không? couple out of towners. I wonder what they were doing sneaking around Cặp the đôi woods. ở ngoài thị trấn. Pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Sheriff đưa họ về thị trấn rồi. I want to see the body. How do we get there? Muốn Oh, thấy cất, sure, that's real muốn thấy simple. thi thể. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, Okay, around the thành old ra- convenience store. You can't Thành ra, miss it. mẹo. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got Trong kiểu này nghe nói mà 4080 bật ray tracing lên con còn 60 FPS. Rồi chơi sinh làm đéo bị va. Thôi được. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of Từ the từ bật ray tracing nha. Chơi ngu có thưởng này. Mẹ, máy tôi bật ray tracing lên. Thì cũng đẹp đấy. Đây rồi. Cũng hoạt động được nhưng mà mày mà 2. case so far. Ôi mẹ Make sure I'm ơi. seeing the clues clearly. Lắc vai luôn. Vậy có đẹp gì không? Cũng được. Không biết nữa, thấy cũng vậy. Cũng được nhưng mà cái Má giật vuông, giật. Khó chịu. Thôi. shut up, Thornton. They can I need to think Okay. through the facts of the case. Fuck. Stop. The Mind Place. My version of the Mind Mind Place? Palace technique. To sift through clues and work the case. I'm play. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Sự thật nằm trên của bạn. Ok. Everything we know about the previous murders. Mọi thứ chúng ta Worth biết taking về another look. cái giết người.
Vụ án hồ câu ron. Nạn nhân test lên Wendy David, Percy Wolf. Ông này là mẹ cái ông Minh điều khiển đó, mẹ người lúng lá. Cách giết người có một chút khác nhau ở những vụ giết người, ở những vụ này. Blooding là gì đó? Not Yeah. chest trauma. Vết cây ở vùng éo và vùng chân. Vết đâm sâu ở ngực. Không bị mói tim. Tất cả những thi thể bị blooding là kiểu bị trướng ra do nước á. Killer profile. Okay. I see you're already hard. Đẹp. Ủa? It's getting started. What the fuck? Let's head down the hill to Má ba này mà. Đây là mine place. Mà ba này mà kiểu biến vào đấy à, để giải vụ án à. Khỏe với. Mẹ ước gì có khả năng như này nhờ lắm mẹ đi thi. Ước gì? Giàu. Hey Casey, Bobby. you putting me in charge. Why now? Okay, Look, see. Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Mà đùa hoài vãi. FBI. Fucking Thì giống Đà Lạt quá. gives me a headache. Thiên nhiên Too much sky. làm tôi đau đầu. Bầu trời, quá nhiều bầu trời. Trời đẹp quá. Not a bad place to get murdered. If getting Không back phải to một nature nơi is tệ để fair. bị giết. Đủ má mày. Nói gì á? Đồ vui ghê. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? Mấy bên ông bên nghe nó nột phải. Next coffee's on me. Nghe như nào? Nột. Nghe. Nuột á? Good. Yeah, good. Ồ. Vip. Can I make it, Mulligan? Mulligan. Hey! Deputy Thornton, I take it. Đội That's phó me, Thompson. at your service, ready to get this case solved. And the body's behind the store. Come on, I'll show you. Chuẩn bị để dạy vụ án này rồi. Ok. So, FBI, huh? FBI nhờ. Ngầu đấy. Down psycho serial Oh killers. shit, ông này Shootouts thấy with the mob. hơi khinh thường rồi nha. Forgot the UFO cover-ups. Those are real? Rồi, rồi. You guys hiring? Ông này phản diện. Tôi cá luôn. Let's just see this Chó à. shall we? Đã đủ cái sạc đấy rồi. Đu mà rừng Nhật Bản. Low and Fall. Now this is the scene of the crime. We Quên found kiếm it kìa. on the table. Didn't touch nothing. Ô, con này nè. Oh, Procedures. no. Con cu. Thanks, Con cô Deputy. Lobo. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest Quả of honor. tim. Quả Does chim. this fit the MO of the previous murders?
Nhìn giống Jujutsu lên ngay xe. Step 1. Cầm tim xe. Examine the corpse. Bước 1, khám phá. Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ngẫu nhiên. Thấy trùng hợp. Gì đó? Control à? Ok. Mày dạy vụ án. Quả tim nằm cạnh trí tuệ. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Không sao điện thoại ra. Cứu. Tắt. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. Những cái giết người trước đó. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Điều này chứng tỏ là có tới 4 cái giết người. Okay. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. Một lượng máu trên bàn. Here. Multiple people were here. Multiple killers? Rất nhiều kẻ giết người. Footprints indicating multiple killers. Quite the party. Did they plan for the murder to happen here? Mà nó lên kế hoạch cho vụ án này. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Một người nào đó mà Was it for a camera? Một cách nhanh chóng. Someone was drinking beer. They spent time here. Uống bia. Waiting. Họ đã chưa. Còn gì nữa không? Được coi cu coi. Any idea who the victim is? Có biết năng nhân là ai không? He was FBI. Nightingale. Came to town about Đồ anh này từng là một FBI. I haven't heard a word about him since. Đồng nghiệp. Until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh yes, you probably knew him. Mày biết ông này đúng không? Oh, and sisters. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few Tại times. tao không nhớ ông vì trong tình trạng này thôi, chứ tao biết ông. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending.
Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Report. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? Tại He's sao lại been là missing for Nightingale? 13 years. Anh này bị mất tích 13 năm. Why here? Ủa bên ông để nhạc nền là nhâm 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 Hả? Em tôi. Tôi nghe nãy giờ tôi tưởng không để. Get into the subject's head. Đồ. See what they Phải, saw. mẹ mít Feel thú từ what đằng they kia luôn. felt. Use whatever I know about them to guide Nhưng my tôi nghe interpretation nhỏ lắm, of tôi revelation. đang phải bật full tôi nghe này. Piece it together. Tại mít OBS nó không chẳng tiếng ồn. Thu mọi thứ. Đồ. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. Đặc How did he end up here? Nightingale. Up from the lake that's not a lake. It's Từ dark. một cái hồ nhưng lại không phải là một cái hồ. Was there too. Anh ấy đã We're ở not đó. allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Đồ bà có hai cái sân hai bên. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the Sao? switch, it goes click. Lights are Bật cái off, nút nó kêu click. but somebody's home. Đèn tắt. Nhưng ai đó đã ở nhà. Somebody's home. Ai đó đã This ở wasn't some nhà. random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More He like who a remained. container for something. Bồn chưa. Nightingale tới đến từ cái hồ Cowden. Rồi chui lên từ cái hồ. Ok. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, Okay. I'll just wait here. This Move it. one of your hunches, Anderson? Did Chắc something tầm happen at the lake? I think Nightingale came Tầm up sống from mẹ that bẹt. direction. From a lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear Ultra what you setting. put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, Nude. ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Thì cũng điệu là These tí are rồi the nữa. creeps. You need to get Làm out tối more. sườn gái ốc. It is kind of creepy, though. Cái này có gì to mẹ mày. Tracks. Barefoot. Dấu trứng. Nightingales? Trứng trứng. Của They Nightingale. come out from under the boulder. Makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Tự vậy. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Được viết bởi Lines máy đánh scratched chữ. out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story. Một tờ Killer giấy left về a một câu chuyện. message. Kẻ giết người để lại một lời nhắn. It's for us. Đó là cho chúng The ta. text is about us. Dù những chữ này The là victim was về one of chúng their ta. own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message.
Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? À đúng rồi. Tôi có coi phân tích phần 1 thằng Alienware nhân vật chính là bây giờ nó đang bị kẹt ở cái nơi nào đó, vùng nào đó. Xong rồi nó có khả năng là nó viết câu chuyện gì là câu chuyện đó thành sự thật. Xong rồi nó đang cố gắng viết câu chuyện để làm sao nó có thể để kết cục như nào nó có thể thoát ra khỏi cái chỗ đấy được. Đồ. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry these words close to my chest now. Ta mang những lời của anh ấy bên trong ngực đó. Những sự thật tồi tệ. Something was put inside him, in his chest. I must find out what. Đồ cái gì đó trong ngực của Nightingale. I think he came from the lake, but his tracks make no sense. Tôi nghĩ là anh này đến từ cái hồ, nhưng những dấu chân thật vô lý. Found all I can here. Time to properly examine the tôi có body. thể ở đây rồi. See what I can find inside. Đến lúc có thể quan sát cái thi thể. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Tại vì là bọn này mà Entertain some fantasy? đang trong cuộc phiên của thằng Alienware kìa. Desires? Are we characters or the audience? Damn. Witnesses to their design? All the above? You made it It's back. all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Nó phải cái này cuồng đó, nó cần một chapter mới. Ok, vậy thì từ mày giải đáp đấy. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Chìa khóa shortcut Thanks. key. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. Chuyện với những người trong phiên, những nhà văn. I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Có vẻ như là một Cute thị lodge we got set trấn up rất in. là... We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Đồ mà cái cối nhìn cũng thật phết. Nhưng mà 4080 mà 60 FPS thì hơi bờ. Vậy là ngon rồi. Can't fit the clues all together yet.
Heart removed, tripod, Nhiều người ta chơi 30 rồi. tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? Kiểu To tớ record thấy a nó snuff film? Maybe. And why tớ take thấy out his nó sai heart sai just to throw it là away? To stuff kiểu in chả something for us to find. chả ngang mấy đố cho cái cạc mà. À đúng rồi, chơi Full HD nhá. Full HD Ray Tracing Đồ. mà 60 Thì FPS. 60 là quá ngon. Vậy á? Là quá VIP. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Second sạc. À nhầm, sai mình đây. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. Nha, With your cái technique, từ these dậy đổ vực hunches cho ra were khỏi đô really thôi. fast. Mấy thằng giết người này. I wasn't sure Quá about trực taking a tiếp. case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to What swing by bro the doing? lodge to get Mà anything NBC from the kìa. field office. No, I'm all set. À mà I'll thì park nó there là anyway. NBC mà. I want to walk to the diner, get a feel for the town. À đù. Mày dùng The diner's dùng just cái up the xe bằng waterfront. kem mày. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. À hot dog Smell vải lồ. coffee. Vậy. Đâu? Sốt mù tạc. Bình gà quá nhìn. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. Bro. Bro làm NBC. Not enough. That's how much. À điều fresh. Oh dear. Huge. Oh dear. Đủ mắt kinh được. Kinh được nhìn hơi ảo loi nha. Và cứ bị mơ mơ đúng không? Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't Sheriff. say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Vui khi hai người đây. Chúng tôi Your có thể... deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have Hello, to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Đồ. We've Không tóc à? looked through the case files you sent over, Sheriff. Do you have many people besides the known? Nhìn mặt nó buồn quá vậy. Excuse me. Về I'm Agent Saga con tập Anderson. thể ở đéo đâu Are đấy. you the Bookers? That's us. I'm Tammy and Người he's là Ed. nhau vắng đây. Just Saga is fine. So are we being charged with anything? Because if Ông not, biết con we'd mèo love con to mèo get béo back ở to our đó như hotel nào? and decompress after what we saw. Take a bath, Hình scribble như không. pills, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Why are you What were you doing at Cogent late Nói last chung là night? con béo nhất mà tôi I'm thấy a ấy writer. là True crime. ông biết We're cái here bậc from New cầu York, thang ở trường doing some đúng không? research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some Cái bậc details. cầu thang ở trường không ấy? Perfectly legal.
Cái con đấy nó ngồi bằng So what did you see in the woods? cái con đó là nó bằng Ôi mấy người đã thấy gì? Naked dude came out of the lake. Cái rừng. Đồ. He was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. Như một tín đồ. Then we bolted and called the cops. Rồi tôi đi cách để trở thành cái anime tiếp đây. What makes you say it was a cult? Cái gì làm bằng The masks and knives aren't là enough. một tín đồ. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, Dạo and we phải. found them. The whole thing was terrifying. That's all. Dạo phải của cái cây. The cult of the fuck? tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Sao mày biết? Told you not to keep that thing, Tammy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case you have any more questions. Like we didn't even dream of missing dear friends. Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. Con gái có bị chết đuối. What? That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Sao có biết tôi có con gái? I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. Bởi những ký ức. You're mistaking me for someone else. You're tripping. If you say so. Nói thẳng luôn. Yeah. All set? Dây chuyền của My guys have Japan. Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. Nhìn dùng mấy bộ phim gì đó. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. Chuyện thiệt đô thị. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Nhiều vị khách rất quan trọng. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff.
Đủ. The code of the tree. Hey, boss. Corpse is downstairs ready Yo, to go. sip. Yep, in the Như morgue. thế all ở prepped. dưới I'd con like to hang. take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Độ map mới. Report, Sheriff. How are you? Đồ. Agent? What's up? As you know, the investigation is being taken Lũ over đang. by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, ma'am. I'm being serious. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. We've only had a tour guide also. Bear season. Mua gỗ. Oh no, a bear. Help. Rồi go. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. Kill the show. Make some more. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Ủa? À đây. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. Shit, đừng mà. I need something to cut this. Mở cửa ra. Đủ bắn đi. Đang. Đồ, xin đây. Đồ. Giờ đang đi đâu đây? Let's take a look at our patient. Đi khám nghiệm tử thi. I'll start with the external inspection Đây, before performing the internal thằng béo ở đầu examination. kìa. Đủ con cú vững. What was the cause of death? There's writing on here. Đủ có cái gì việc trên con tim. How'd they manage that? Sao bọn nó làm được? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Có thể bị trương lên do nước. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Dòng chữ. Uh-huh. They did leave something inside his chest. Chúng có để gì đó trong ngực của ta. Defensive wounds. They put up a fight. Những vết thương do chống cự. Okay. Time to see what Nightingale's body can tell us. Để xem cơ thể Nightingale nói cho chúng ta điều gì đây.
Nguyên nhân cái chết. Doesn't look right. Chưa viết. Text is smudged. Looks inverted. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Kẻ giật người để hay sao? We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Chúng ta đang đối mặt với một băng nhóm giết người. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Không phải 11 được. Okay. Code symbol. No. Ai liên quan? Một dạo phải điên rồ. Đồ con cu kìa. Một tờ giấy. Mày luôn đeo găng tay mẹ thằng khám tử thi mày kia. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. Nightingale săn Saga. Saga là con mình đang chơi. Nightingale had no heart, but here he Nightingale was. không có tim. Killing. Nhưng anh này vẫn giết người. Hey, hold on. We found these kinds of pages. Chúng tôi cũng có tìm thấy một những tờ giấy đó. I have them right here. Tôi cũng có chúng đây. Oh shit. No, wait. Đủ. Bro disappear. What the hell? Yo! God damn! Má có chuyện là thành sự thật. Tắm tối. No. Didn't see her. Could not see into bright light. Không thể thấy trong ánh sáng. Mày sẽ trả giá. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Get out of my house. He can't see me in the light. Đường trong ánh sáng là nó thấy. Ok. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go. Oh no, có cảnh sát xinh đẹp đã chết. Mẹ. Vanished. Con này biến mất rồi.
Chapter. Damn. Outro à? Skip đường đó. Ôi shit, lỡ bụng rồi. He didn't have a heart, but he Phải still luôn got game up. mà The hệ page chapter của predicted outro all of luôn, it. luôn thành phim. It helped me. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the Saga monster. sẽ biết cách ngăn chặn mình những con quái vật lại. Saga. The heart is gone too. Did the fucker take it with him? There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Thật là siêu nhiên. Now we can figure out a way forward. Chuyện gì đã xảy ra? Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Nghi lễ. Đồ. Giáo phái đã làm một nghi lễ gì đó để tạo ra những con quái vật. It won't open. Đâu mà cô cảnh sát chết rồi. Rip. Rip my dude. Làm gì mày? Đi thôi. Fuck. Damn bro dead. Còn gì nữa đâu. Cái này bò đâu? Yo. Okay. We only got begun. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Haha, mày đang trong cuộc chuyện của thằng nào đó. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay.
gun shops, y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. That's crazy, right, Thornton? Nightingale. They're a fine pair. Fuck. Take it easy. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Bro, bằng nhau dưới về ngoài giờ ngồi làm việc kìa. Nhưng không có gì. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? Smart choice, Anderson. Hey, how's it going? Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Thì đây, đang nhìn trộm ai đấy? Trộm ai? FBI, open up. FBI có cưng che giấu thân phận này. Cha này mặc mũi gạo FBI. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer. Tôi biết tại sao Nightingale lại ở đó. Tammy mentioned him. Anh ấy đã đuổi theo một nhà văn tên là Alienware. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the Có vẻ middle như of a horror là story. nhà phái đó đang cố đưa Alienware trở lại. Return 2 từ hot. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out Ok, exactly mình what sẽ that kết means. thúc chapter tại đây. Happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's Let's start looking for Nightingale where he was killed. Theo dõi.